transactions, and the primary underlying language they have used is UBL, Universal Business Language. Of course, కొన్ని points మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, but it's okay. And they have said, let us make it as a standard. Why standard? In fact, India has adopted a similar version of PayPal, but making suitable changes. Mana Indian variants ki, mana Indian audience ki em changes kavalo, aa changes chesi PayPal has been adopted, or PayPal version has been adopted. But enduku manaki e-invoice? Endukante actually ga India lo invoice మీద ఒక స్టాండర్డే లేదు. మనకి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. AS9 revenue recognition, right? You have AS2 valuation of inventories. ఈ విధంగా మనకు ఇన్వాయిస్ మీద ఏమైనా స్టాండర్డ్ ఉందా? ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ మీ దగ్గరికి వచ్చి, సార్ నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ బిల్లింగ్ సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను, ఏమేమి డేటా ఉండాలి దాంట్లో, ఇన్వాయిస్ ప్రింట్అవుట్లో ఏముండాలి, నాకు దాని రెఫరెన్స్ మెటీరియల్ ఏమన్నా ఇస్తారా అంటే యాక్చువల్గా లేదు. ఇండియాలో ఏమీ లేదు. మ్యాక్సిమం మనం ఏం చేస్తాం, ఎగ్జిస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ టాలీదో ఎస్ఏపీదో ఒక ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని నీ సాఫ్ట్వేర్ అవుట్పుట్ ఇలా రావాలి, సో దాన్ని ఆధారం చేసుకొని వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళ బ్యాక్ ఎండ్లో ఏవో ఫీల్డ్స్ రాసుకొని ఓకే ఇన్పుట్లో అంత ఫీల్డ్స్ క్యాప్చర్ చేసుకుంటారు. రేపటి రోజు ఇంకొకటి ఏమైనా యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ వస్తే, లేదు నాకు సేల్స్ మెన్ రావాలి, నాకు డిపార్ట్మెంట్ రావాలి, నాకు ఈ కేటగిరీ రావాలి, వాట్ ఎవర్ దాని ప్రకారం యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తారు. సో ఈ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎ స్టాండర్డ్. ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాండర్డ్ ఫర్ ఇన్వాయిసింగ్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది అదర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, they give a guidance. Likewise, if you look at other statutes, they give a guidance. They give a guidance for generating, not generating an output in the invoice. For example, Rule 46, which talks about the contents of the e-invoice. But Rule 46, when it talks about contents of the e-invoice or an invoice, it only says GST ప్రకారం నాకు ఈ 17 ఫీల్డ్స్ ఉంటే మీ ఇన్వాయిస్లో నాకు ఓకే. దాని తర్వాత మీ ఇన్వాయిస్లో మీరు ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మన డ్రగ్ కంట్రోల్ యాక్ట్ తీసుకుంటే మేబీ దే ఎక్స్పెక్ట్ ఆన్ ద మెడిసిన్స్, ఓకే నాకు ఎక్స్పైరీ కావాలి, ఆర్ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్ వల్ల నాకు బ్యాచ్ నెంబర్ కావాలి, ఆర్ ద వెయిట్, నెట్ వెయిట్, గ్రాస్ వెయిట్ కావాలి. అట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కొక్క స్టాట్యూట్ వాళ్ళకు ఏం కావాలో చెప్తారు, కానీ కాంప్రహెన్సివ్గా మన ఇన్వాయిస్లో ఏముండాలి అన్నది మనకు ఎక్కడా లేదు. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ వీ డిజైన్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ఈస్ సూటింగ్ టు ఎవ్రీ స్టాట్యూట్. ఈ ఇన్వాయిస్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ టాక్ ద సేమ్ లాంగ్వేజ్. ప్రతి అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ సేమ్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటే we are bringing one more new concept called interoperability between the softwares. ప్రస్తుతము మార్కెట్లో మన అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ చాలా ఉన్నాయి. టాలీ, ఎస్ఏపి, ఆరకిల్, మైక్రోసాఫ్ట్, క్విక్ బుక్స్, ఇట్లా డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఒక అవుట్పుట్ ఇంకో సాఫ్ట్వేర్ ఇన్పుట్ కాదు. ఫర్గెట్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్, ప్రొడక్షన్ మేనేజ్మెంట్కు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, లేదా బిల్లింగ్ సిస్టమ్ కొరకు ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఒక పాస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. బ్యాక్ ఎండ్ అకౌంటింగ్లో టాలీలో అకౌంటింగ్ చేస్తారు. ఆ సాఫ్ట్వేర్లో జరిగిన డేటా టాలీలో అనుసంధానం అవుతుందా? అది లేదు. దానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్స్ అయినాను ఒక సాఫ్ట్వేర్ వరకు రెండో సాఫ్ట్వేర్కు డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉండదు. ఈ ఇన్వాయిస్ వల్ల అదంతా ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ఉదాహరణకి మన మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ కనెక్టర్స్. మీరు హాలిడేకి సింగపూర్ వెళ్తున్నారు. సింగపూర్, మలేషియా, సౌత్ ఈస్ట్ యు ఆర్ ట్రావెలింగ్. When you are going,
యూ కెన్ నాట్ యూజ్ మీ మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జర్ అక్కడికి వెళ్ళి కనెక్ట్ చేసే కాదు. అస్యూమింగ్ మీ దగ్గర టైప్ డి కనెక్టర్ ఉంది. బట్ వెన్ యూ ల్యాండెడ్ ఇన్ టు సింగపూర్, యూ సా దే ఆర్ యూజింగ్ టైప్ బి. If you see any international travelers, they will find they will carry one adapter so that ఇక్కడ మన ఫోన్ కున్న ఛార్జింగ్ పాయింట్ దానికి కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు. ప్రస్తుతం ఉన్న అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ చూస్తే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అవుట్పుట్ ఇంకో సాఫ్ట్వేర్తో మ్యాచ్ అవ్వదు. అది స్కీమా విషయంలో కానివ్వండి, దానిలో ఉన్న కంటెంట్స్ కానివ్వండి. స్కీమా అంటే సింపుల్గా చెప్పొచ్చు, ఈ జేసన్ ఎక్స్ఎంఎల్స్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, ఆ డేటా కూడా కరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ అడాప్టర్స్ కనెక్షన్స్ వద్దు అనుకుంటే బెస్ట్ మెథడ్, నేను నా ఛార్జర్లో ఉన్న బయట ఆ ప్లగ్ని కట్ చేసేసి ఆ 2 వైర్లు డైరెక్ట్గా దీనిలో ఇన్సర్ట్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినాను వర్క్ అవుతుంది. అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఏ రా డేటా విచ్ ఈజ్ మూవింగ్. సో E-Invoice is also something like that, where the data will be able to talk independent of the platform. Whether SAP kaniyandi, Tally kaniyandi, the output that is going to come in the days to come is going to be the same similar output. Prastutam, if we have to see E-Invoicing volume ela jarugutundi, 15th January వరకు రఫ్గా 20 కోట్ల E-Invoices జరిగాయి. అంటే యావరేజ్గా ప్రతి నెల 6 crore invoices are getting generated. As on yesterday statistics, 24,000 PANs have been registered and 73,000 GSTNs have been registered for E-Invoicing and successfulగా చేస్తున్నారు. By end of January, the prediction is that we will be doing close to 10 crore invoices E-Invoicing a month. Like state wise ga chuste, like Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka, Haryana, Andhra Pradesh. So these are all the breakup of that 73,000 GST and IDs which are doing the E-Invoice, and we are slowly catching up. E-Invoice ela cheyochu, basically government portal undi, government has given the large taxpayer ku direct ga integrate chese facility icharu, జేసన్ అప్లోడ్ చేసే ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు, SMS అండ్ మొబైల్ యాప్ వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారు, ఎక్సెల్ టూల్స్ ఇచ్చారు, ఆఫ్లైన్ ఎక్సెల్ టూల్స్, అండ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఈజ్ GSP అండ్ DSPs డ్యూరింగ్ ద కోర్స్, విచ్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. బట్ బిఫోర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆల్ దిస్, వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ ద లీగల్ ప్రొవిజన్స్. అంటే ప్రస్తుతం మనం ఎవరైనా ఏదైనా వర్క్ చేయాలి అంటే ఎందుకు చేయాలి, ఎక్కడ చెప్పారు ఇది చేయాలని, దట్ ఈస్ అ కామన్ క్వశ్చన్ మనకు వచ్చేది. లీగల్గా లేకపోతే లైక్ ఓకే, అడిషనల్ బర్డెన్ ఐ ఆమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్, లీగల్గా ఏముందో అదే చేస్తాం. లెట్ us అండర్స్టాండ్ ద లీగల్ ప్రొవిజన్స్. ఫస్ట్లీ, గో లైవ్ 500 crores and above 1st October 2020 వాళ్ళు 1st October 2020 నుంచి 500 crores and above వాళ్ళు చేయాల్సి ఉంది. 100 crores and above వాళ్ళు 1st January 2021 నుంచి. అండ్ ప్రపోజల్ ఉంది, ఇంకా నోటిఫికేషన్ రాలేదు. 5 కోట్ల కన్నా మించి టర్న్ ఓవర్ ఉన్న వాళ్ళు 1st April నుంచి E-Invoice జనరేట్ చేయాలి అనేసి. దీని నోటిఫికేషన్స్ ఏంటి? నోటిఫికేషన్ 61 వచ్చేసి 500 crores and above, నోటిఫికేషన్ 88 వచ్చేసి 100 crores and above. ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది 100 కోట్లు టర్న్ ఓవర్ అంటే ఏ ఆధారంగా తీసుకుంటాం. ఇది పాన్ బేస్డ్ టర్న్ ఓవర్ అండర్ GST. 2 subsection 6 of the GST Act talks about aggregate turnover. మన పబ్లిష్డ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో పాన్ బేస్డ్ టర్న్ ఓవర్ ఉంటుంది. కాకపోతే GST ప్రకారం GST టర్న్ ఓవర్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంటర్ బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్స్, స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్స్, డీమ్డ్ సేల్స్ అన్నీ కలిపి ప్రతి ఒక్క GSTN టర్న్ ఓవర్ యాడ్ చేస్తే 100 కోట్లు దాటితే అప్పుడు E-Invoicing అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ 100 కోట్లు నేను ఎప్పుడు చూడాలి? మీరు 1st January 2021 నుంచి అప్లికబుల్ అంటున్నారు. నేను ఈ అప్లికబిలిటీ ఈ సంవత్సరానికి చూడాలా, ముందు సంవత్సరానికి చూడాలా?
నోటిఫికేషన్ 70లో క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు. ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద ప్రిసీడింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్, అంటే జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంట్ అయినప్పటి నుంచి 17-18లో కానివ్వండి, 18-19లో కానివ్వండి, 19-20లో కానివ్వండి, మీ టర్నోవర్ 100 కోట్ల కన్నా ఎక్కువైతే ఈ ఇన్వాయిస్ 1 జనవరి నుంచి మొదలు పెట్టారు. ఓకే, రూల్స్ చూసేస్తాం. ఈ ఇన్వాయిస్ జెనిసిస్ ఆఫ్ ఈ ఇన్వాయిస్ బర్త్ హ్యాపెండ్ ఫ్రమ్ నోటిఫికేషన్ 68. నోటిఫికేషన్ 68 ద్వారా రూల్ 48ని అమెండ్ చేశారు. రూల్ 48లో మనకు గవర్నమెంట్ క్లియర్గా చెప్తుంది ఇన్వాయిస్ని ఎలా ఇష్యూ చేయాలి. మనందరికీ సుపరిచితమైన రూల్ 46. ఇన్వాయిస్లో ఏమేమి కంటెంట్స్ ఉండాలి, ఆ కంటెంట్స్ను ఎలా ఇష్యూ చేయాలి అన్నది రూల్ 48లో ఉండే. ఒరిజినల్ బయ్యర్కి ఇవ్వు, డూప్లికేట్ కాపీ ట్రాన్స్పోర్టర్కి ఇవ్వు, ట్రిప్లికేట్ కాపీ నువ్వు ఉంచుకో, అట్లా ప్రతి గూడ్స్కి ఎలా, సర్వీసెస్కి ఎలా అన్నది రూల్ 48లో ఉంది. అదే రూల్ 48లో ఫస్ట్ రూల్ 48 సబ్ రూల్ 4 ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఏమన్నారు, క్లాస్ ఆఫ్ నోటిఫైడ్ పర్సన్స్, ఎవరెవరిని నోటిఫై చేస్తారో వాళ్ళకు ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ అవుతే వాళ్ళు ఐఆర్పి పోర్టల్ నుంచి ఐఆర్ఎన్ అప్టైన్ చేసిన తర్వాతనే ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి. ద ఫస్ట్ థింగ్ దే హ్యావ్ సెడ్. 48 సబ్ రూల్ 5లో చెప్పారు, ఒకవేళ అలా కాకుండా మీరు పాత పద్ధతిలోనే ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తే ఆ ఇన్వాయిస్ వ్యాలిడ్ కాదు. మూడవది, ఈ ఇన్వాయిస్ ద్వారా ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయడం వల్ల మల్టిపుల్ కాపీస్ అవసరం లేదు. మీరు ఒక్క డాక్యుమెంట్ ఇస్తే చాలు, మల్టిపుల్ కాపీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఇన్వాయిస్ ఎక్కడ జనరేట్ చేయాలి? మన వైస్ చైర్మన్ గారు ఫస్ట్లో చెప్పారు, ఒక మిత్ ఉంది, ఏదో గవర్నమెంట్ పోర్టల్ ఉంటుంది అందులోకి వెళ్ళే డేటా ఎంట్రీ చేయాలి అని. అలా ఏమి లేదు. ఇట్ ఈస్ అ కామన్ పోర్టల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్, ఇన్వాయిస్ రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ జనరేషన్ పోర్టల్, it is invoice registration portal. It is like invoice reporting portal. You are not generating it from that place. So అది మనం ఒకటి ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది, ఇన్వాయిస్ రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్, ఇన్వాయిస్ జనరేషన్ పోర్టల్ కాదు. జనరేట్ చేయడానికి కావాల్సిన డేటా ఏంటి? నోటిఫికేషన్ 60/2020లో స్కీమాని డిఫైన్ చేశారు. సో దాంట్లో ఉండవలసిన ఫీల్డ్స్ ఏంటి అన్నది INV01 అంటే ఏంటి 48 సబ్ రూల్ 4లో చెప్పారు, బట్ దాని కంటెంట్స్ ఏంటి అన్నది నోటిఫికేషన్ 60లో డిఫైన్ చేశారు. ఓకే, ఈ ఇన్వాయిస్ చెప్పారు ఏ డాక్యుమెంట్స్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎవరికి అప్లికబుల్ లేదో అది చూసేస్తాం. నోటిఫికేషన్ 61లో దే హ్యావ్ యాడెడ్ SCZ అయితే ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ లేదు. Any supply made by an SCZ, E-Invoice is not applicable. ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, సప్లై టు an SCZ, E-Invoice is applicable. నేను SCZకు సప్లై చేస్తే ఈ ఇన్వాయిస్ ఖచ్చితంగా చేయాలి. కాకపోతే నేనే SCZ అయితే ఈ ఇన్వాయిస్ అవసరం లేదు. రూల్ 54లో మనకు ఆల్రెడీ రూల్ 46 అప్లికబిలిటీ తీసేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరు? బ్యాంకింగ్ కంపెనీ, NBFC, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, GTA, PTA ఆర్ సినిమాటోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ ఎగ్జిబిషన్ ఎంట్రీ, మల్టీప్లెక్స్ స్క్రీన్లో ఎంట్రీస్ చేసే వాళ్ళకి. సో ఈ కేటగిరీ ఆఫ్ పర్సన్స్కు మనకు ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదని ముందే ఆల్రెడీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ క్లారిఫైడ్. సో వాళ్ళకి ఈ ఇన్వాయిస్ కూడా దే హ్యావ్ రిలాక్స్డ్. ఈ 5 పీపుల్ కెన్ నీడ్ నాట్ టు డూ ఈ ఇన్వాయిస్. మిగతా అందరికీ ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్. ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్కు ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్? మనకు గ్రీన్ కలర్లో కనపడుతున్న ట్రాన్సాక్షన్స్కు ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్. Whatever which is there in the red color or light reddish type is not applicable. First, E-Invoice is applicable to a tax invoice, credit note and a debit note. ఒకవేళ మీరు బిల్ ఆఫ్ సప్లై, డెలివరీ చలాన్ ఆర్ ISD ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తే దానికి ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ లేదు. నెక్స్ట్,
ప్రతి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్కు ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ ఉందా? దానికి ఆన్సర్ అగైన్, ప్రతి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్కు ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ లేదు. ఓన్లీ దోస్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిసెస్ విచ్ ఆర్ ఇష్యూడ్ టు ఎ బిజినెస్ టు బిజినెస్. ఒకవేళ మీరు బిజినెస్ టు బిజినెస్కు ఇష్యూ చేస్తే మాత్రమే అప్లికబిలిటీ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ యు ఆర్ ఇష్యూయింగ్ టు అన్ ఎండ్ కస్టమర్, దెన్ ఈ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. మీరు ఎండ్ కస్టమర్స్కి ఇష్యూ చేసిన డాక్యుమెంట్స్కు ఈ ఇన్వాయిస్ అనేది అప్లికబిలిటీ ఉండదు. సో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది, ఈ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ when the supply is made to business. B2B కావచ్చు, అది B2G కావచ్చు, రెండు బిజినెస్ టు బిజినెస్ ఆర్ బిజినెస్ టు గవర్నమెంట్, ఈ రెండిట్లో ఎవరికి ఇష్యూ చేసినానో ఈ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్. ఒకవేళ మీరు ఎండ్ కన్స్యూమర్కి మీరు ఇష్యూ చేస్తే ఈ ఇన్వాయిస్ అనేది అప్లికబిలిటీ లేదు. నెక్స్ట్, ఐఎమ్ ఇంపోర్టింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. నాకు ఇంపోర్ట్స్ ఉన్నాయి, నేను సెల్ఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ చేయాలి. అన్రిజిస్టర్డ్ డీలర్ నుంచి పర్చేస్ చేస్తున్నాను రియల్ ఎస్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో, నేను సెల్ఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ రేస్ చేయాలి. 9(3) పర్చేస్ చేస్తున్నాను, సెల్ఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ చేయాలి. సెల్ఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ వీటికి ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ ఉందా? అగైన్ ఈ ఇన్వాయిస్ వీటికి అప్లికబుల్ లేదు. సెల్ఫ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్కి అప్లికబుల్ లేదు. బిల్ ఆఫ్ సప్లై, డెలివరీ చలాన్ వీటికి అప్లికబుల్ లేదు. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ GSTR1, సో ఈ ఇన్వాయిస్ దేనికి అప్లికబిలిటీ ఉంది అంటే, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ సింపుల్ ఆన్సర్, వేర్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ లైన్ వైజ్ డేటా ఎంట్రీ, wherever we are doing line wise data entry in GSTR1, దానికి మాత్రమే ఈ ఇన్వాయిస్ is applicable. What is that we are doing a line wise data entry? For a taxable outward supply made to a registered person. 4B, taxable outward supply under reverse charge. 6A, exports. 6B, SEZ. 6C, deemed supply, deemed exports. Table 9, debit note, credit notes. So where we do line wise entry, we do a consolidated data entry in table 7. మనం B2C supplies consolidated గా table 7 లో data entry చేస్తాం. Exempted supplies మనం consolidated గా table 8 లో ఎంట్రీ చేస్తాం. ఎక్కడెక్కడ మనం consolidated data entry చేస్తున్నామో అక్కడ ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబిలిటీ లేదు. ఎక్కడెక్కడ మనం ఇన్వాయిస్ వైజ్ లైన్ డేటా ఎంట్రీ చేస్తున్నామో అక్కడ మనకు ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్. ఒక థంబ్ రూల్ గుర్తుంచుకోవడానికి, బట్ హౌఎవర్ లీగల్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి థంబ్ రూల్ ఇలా మనం అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఈ ఇన్వాయిస్ ఎక్కడ జనరేట్ చేస్తాం? ఈ ఇన్వాయిస్ రిజిస్ట్రేషన్కి గవర్నమెంట్ 3 పోర్టల్స్ ఇచ్చింది. API శాండ్ బాక్స్ ఒకటి, ట్రయల్ పోర్టల్, లైవ్ పోర్టల్. ఈ పోర్టల్ అన్నీ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను నీట్గా. దాంతోపాటు వేరియస్ టూల్స్ ఇచ్చారు మనకు, ఎవరెవరు ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేస్తున్నారు. నేను ఇప్పుడే లిస్ట్ చూపించాను, 27th జనవరి వరకు ఎంతమంది చేశారు. నా సప్లయర్స్ వీళ్ళు, ఆ GST నెంబర్కి ఇన్వాయిస్ జనరేట్ అవుతుందా లేదా. నా దగ్గర వేరే సాఫ్ట్వేర్ లేదు, గవర్నమెంట్ ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చిందా, బల్క్ జనరేషన్ టూల్స్ ఇచ్చింది. సో నాకు ఒక ఇన్వాయిస్ వచ్చింది, దాంట్లో ఏదో QR కోడ్ ఉంది. సో అది అందులో ఉన్న డేటా ఎట్లా రీడ్ చేయాలి, ఇట్లా ప్రతి ఒక్క దానికి గవర్నమెంట్ వేరే వేరే అడిషనల్ టూల్స్ ఇచ్చింది, ఈ ఇన్వాయిస్ టూల్స్, మనం అది యూజ్ చేసుకోవడానికి. సో అవి కూడా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఈ ఇన్వాయిస్ ప్రాసెస్ ఎట్ ఎ బ్రాడ్ లెవెల్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఈ ఇన్వాయిస్ అది చూస్తాం ముందు. బేసికల్గా సప్లయర్ వాళ్ళ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. నేను ఇవాళ ఒక టాలీ అండ్ ఎక్సెల్లో డెమో చూపిస్తాను అన్నాను కాబట్టి, సో వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ నుంచి త్రూ ఆటోమేటెడ్ మోడో, GSN మాన్యువల్ మోడో అనుసంధానం చేసుకొని IRP పోర్టల్కు డేటా పంపిస్తారు. సో డేటా వెళ్తుంది. IRP ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ వచ్చిన డేటాని డీడూప్లికసీ చెక్ చేస్తారు. అంటే ఈ ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఆల్రెడీ జనరేట్ చేశారా, ఇది ఒరిజినల్ ఫస్ట్ టైం ఏనా అనేసి. ఏమంటే ఒకే ఇన్వాయిస్కు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈ ఇన్వాయిస్ చేయడం కుదరదు కాబట్టి.
చేసి కరెక్ట్గా ఉంది అంటే ఎవరైతే ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేశారో వాళ్ళకు రిటర్న్గా ఒక జేసన్ ఫైల్ రిటర్న్ చేస్తారు. అందులో ఏముంటుంది? సైన్డ్ క్యూఆర్ కోడ్ అండ్ సైన్డ్ ఇన్వాయిస్ ఉంటుంది. రిటర్న్ పంపించడంతో పాటు జిఎస్టిఎన్ పోర్టల్కి అప్డేట్ చేస్తారు. అంటే మీ GSTR1 డేటా ఎంట్రీ ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతుంది. జిఎస్టి సిస్టంలో ఆ యునిక్ నెంబర్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇది ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ అయింది అనేసి. దాంతోపాటు ఈవే బిల్ పోర్టల్తో కూడా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. ఈవే బిల్ మీరు ఇన్వాయిస్తో పాటు నాకు ఈవే బిల్ కావాలి అంటే ఈవే బిల్ పోర్టల్తో అనుసంధానం చేసి ఈవే బిల్ కూడా జనరేట్ చేస్తారు. అది ఈ ఇన్వాయిస్తో పాటు కావచ్చు, ఈ ఇన్వాయిస్ తర్వాత అయినా కావచ్చు. అగైన్ ప్రాక్టికల్ డెమోలో అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఈ ఇన్వాయిస్తో కానీ ఈ ఇన్వాయిస్ తర్వాత కూడా జనరేట్ అవుతుంది. తర్వాత బయర్కు అంటే రెసిపియంట్కు క్యూఆర్ కోడ్ ఒకటి వస్తుంది ఇన్వాయిస్ రూపంలో, అది వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ GSTR2Aలో కూడా ఇన్వాయిస్ వచ్చిన ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ అయింది కనబడుతుంది. సిస్టమ్ మొత్తం ఆటోమేట్ అవుతుంది. బ్రాడ్గా చెప్పాలి అంటే ఇన్ టైమ్స్ టు కమ్ పోగా మనకు అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, GST రిటర్న్ ఫైలింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక అవసరం ఉండకపోవచ్చు. ఈ ఇన్వాయిస్ ద్వారా GSTR1 నాది ఆటోమేట్ అయింది. GSTR1 డేటా ఆటోమేటిక్గా GSTR2Bకి వస్తుంది. ఇప్పుడు 1 ఈజ్ మై సేల్స్ అండ్ లయబిలిటీ, 2Bలో ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఉంది. ప్రస్తుతం మనం GSTR3Bలో డేటా ఆటోమేటిక్గా పాపులేట్ అవుతుంది. బేసిస్ దట్ నా పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ITC అడ్జస్ట్ అవుతుంది. నా క్యాష్ లెడ్జర్లోంచి లయబిలిటీ లెడ్జర్కి ఆఫ్సెట్ చేసేస్తారు. Return filing is going to be like next submit. That is what is going to happen. What happens to the finance functions? Sales accounting will move to a transaction processing. Purchase accounting, it is like you don't need to do further any data entry. It is automatic import of E-Invoice. Lending, ప్రస్తుతం మనకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ తీసుకోండి. సంవత్సరానికి ఒకసారి మనం ప్రపోజల్ ఇస్తాము, అది వర్కింగ్ క్యాపిటల్ డిసైడ్ చేస్తారు. బట్ బ్యాంక్స్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ఎ డైనమిక్ ఫైనాన్సింగ్, సెయింగ్ ఇయర్ తర్వాత డిసైడ్ చేసే బదులు లెట్ us do invoice based financing. So they are building their system. If I am making an invoice, and let us take a simple example, I am making an invoice to Murali Krishna garu. Bank will decide, if I have made an invoice to Murali Krishna garu for 5 lakh rupees, bank will decide what is the frequency of payment by Mr. Murali Krishna anese. నా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, వాళ్ళ GST నెంబర్ ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు దాన్ని అనలైజ్ చేసి ఓకే 1 month తర్వాత పేమెంట్ వస్తుంది, సో 1 month వరకు నేను క్రెడిట్ ఇవ్వచ్చు. 5 lakhsకు they say okay 70% I am giving the lending. This is a dynamic lending. You have an instant credit approved for this, which needs to be offset within say 1 month. And they know the periodicity of the payment, the recurrence, all the information is available. It is going to be a real time. Even the banking payments is automated. ఇప్పుడు అందరూ ఆల్మోస్ట్ అందరూ నెట్ బ్యాంకింగ్ వాడుతున్నారు. very less people are still using checks, but today we are using RTGS. NEFT is a very routine program which has happened. So the finance function is also going to get automated in times to come. This is broadly which is going to happen. Before I give a Q&A break, FAQ break, I'll just complete another 10 minutes and look at the various terms and definition in the E-Invoice. అంటే E-Invoiceలో మనకు ముఖ్యంగా ఒక 3 విషయాలు తెలుసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి. మొదటిది మనకు తెలుసుకోవాల్సింది IRN, ఇన్వాయిస్ రిఫరెన్స్ నెంబర్. ఈ-ఇన్వాయిస్ జరిగింది అంటే ఆ డాక్యుమెంట్కు ఒక IRN అనేది ఉంటుంది. IRN ఏంటిది? 64-digit alpha numeric number. It's a 64-digit alpha numeric number wherein
a unique number will be generated. This is, by the way, it is only for computers. It is generated based on the following 4 information: GST ID, financial year, document type, and document number. Basis this 4 items, a 64-digit number is generated. Now, a combination of this, what you are seeing, 33 ADC 2019-20 invoice 2, basis this 64-digit, this is generated. And this is unique to each of the document. Second thing one should be knowing in E-Invoice is IRP, Invoice Registration Portal. So E-Invoice లో ఈ వ్యక్తి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇన్వాయిస్ రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్. దీని ద్వారానే ఇన్వాయిసింగ్ జరుగుతుంది. సో బేసికలీ ట్యాక్స్ పేయర్ వాళ్ళ డేటాని గవర్నమెంట్ పోర్టల్కి అప్లోడ్ చేస్తారు. నేను చెప్పాను, వాళ్ళు డూప్లికేసీ చెక్ అని చెక్ చేస్తారు. ఇది లైక్ ఒరిజినలేనా కాదా ఇన్వాయిస్. వాళ్ళు ఏమంటే ఒక ఇన్వాయిస్కు మల్టిపుల్ ఐఆర్ఎన్స్ జరగవు కాబట్టి చెక్ చేసి అంతా కరెక్ట్గా ఉంటే ఐఆర్పి పోర్టల్ విల్ రిటర్న్ బ్యాక్ ది సైన్డ్ ఇన్వాయిస్ అండ్ సైన్డ్ క్యూఆర్ కోడ్. ఐ విల్ షో యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సైన్డ్ క్యూఆర్ కోడ్ ఎలా ఉంటుంది, సైన్డ్ ఇన్వాయిస్ ఎలా ఉంటుంది, దాని కంటెంట్స్ ఏముంటుంది నేను ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. దీంతో పాటు ఈవే బిల్ పోర్టల్కు అనుసంధానం చేసి ఈవే బిల్ జరుగుతుంది. జిఎస్టిఎన్ పోర్టల్కి అనుసంధానం చేసి GSTR1 అప్డేట్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రక్రియ ఐఆర్పి చేస్తాడు. మీరు అనుకోవచ్చు, ఓకే ఎంతసేపు పడుతుంది ఇదంతా, ఇది ఒక అడిషనల్ కంప్లైంట్స్ బర్డెన్ కదా ట్యాక్స్ పేయర్ మీద. ఇప్పుడే బిజినెసెస్ చాలా కష్టంగా ఉన్నాయి, మళ్ళా ఈ మధ్యలో మనకు ఈ ఇన్వాయిస్ అనేసి పెద్ద ప్రాసెస్ వల్ల తలనొప్పి కాదా? నా ప్రకారం ఎస్, ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అన్ అడిషనల్ కంప్లైంట్స్ కాస్ట్, బట్ దీని బెనిఫిట్స్ ఆర్ అవుట్ రీచింగ్ దాన్ దిస్ కంప్లైంట్స్ కాస్ట్. ప్రస్తుతము ఫస్ట్ ఐఆర్పి ఈజ్ ఎన్ఐసి. మనం ఈ ఇన్వాయిస్ పోర్టల్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, there are going to be 10 portals, common portals, einvoice1.gst.gov.in up to e-invoice 10. So these are going to be 10 portals. The first portal is the NIC. It is run by NIC, and what do? They verify and acknowledge the invoices. They verify and acknowledge the invoices. They reply back what is the time it will take. మీరు కళ్ళు మూచి తెరిసే అంత లోపల నాకు ఆ రెస్పాన్స్ వచ్చేస్తుంది. The response that we get from the IRP is within a blink of eye. It is like in milliseconds. And more important, that the data with IRP is there only for 24 hours. After 24 hours, the data with IRP is not going to be there. So మన క్యాన్సిలేషన్ ఏమన్నా చేయాలన్నా అది కూడా 24 అవర్స్లోనే చేయాలి. ఏమొస్తుంది మనకు ఐఆర్పి నుంచి డేటా? వచ్చిన JSON ఫైల్లో చూస్తే మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఐఆర్పి నుంచి వచ్చింది acknowledgement number, acknowledgement date, IRN, the signed invoice, signed QR code, invoice status, యాక్టివ్లో అయితే యాక్టివ్, క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ అనేసి, ఈవే బిల్ జనరేట్ చేయాలని అడిగితే ఈవే బిల్ నెంబర్, ఈవే బిల్ డేట్ అండ్ ఇట్స్ వ్యాలిడిటీ. ఈ ఐటమ్స్ మనకు మన ఐఆర్పి నుంచి రెస్పాన్స్ మనకు వస్తుంది. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? ఆ క్యూఆర్ కోడ్ని మనం ఇన్వాయిస్లో ప్రింట్ చేసి మన కస్టమర్స్కి ఇవ్వాలి. This is how we have to conduct the invoice or e-invoice. Now, what is this QR code? The third thing one should be knowing in the e-invoice is QR code. QR code enti? QR code ante manaku telusu, a quick reference code. Basically, it contains some information about a document. This QR code is digitally signed by NIC. NIC వాళ్ళు సైన్ చేసి పంపిస్తారు. It contains high level parameters of an invoice. ఈ క్యూఆర్ కోడ్లో మొత్తం ఇన్వాయిస్ పొందుపరిచి ఉండదు, ఓన్లీ కీ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇందులో ఉంటుంది. బేసికలీ ఈ క్యూఆర్ కోడ్ మనకు అథెంటిసిటీ, ఈ ఇన్వాయిస్ అథెంటికా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే.
In fact, I would say QR code will start building a trust factor in the business. మనం ముందు వ్యాట్ రిజీమ్లో సప్లయర్స్కు కస్టమర్స్కు పెద్దగా గొడవ జరిగేది అనేది సి ఫార్మ్స్ విషయంలో. వాళ్ళు ఇచ్చామంటారు, ఈ డాక్యుమెంట్స్ రాలేదంటారు, దెర్ యూస్ టు బి ఇష్యూ. తర్వాత జిఎస్టీకి వచ్చిన తర్వాత, సార్ మా పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ జిఎస్టీఆర్ 2Aలో కనబడతలేదు. వాళ్ళు సార్ మేము క్వార్టర్లీ ఫైలర్స్, మేము తర్వాత ఫైల్ చేస్తాం. ఇట్లా వేరియస్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. అండ్ వి నో రూల్ 36 సబ్ రూల్ 4 ఎంత జిఎస్టీఆర్ 2Bలో వాల్యూ ఉందో దాని మీద 5% అడిషనల్గా తీసుకోవచ్చు. దేర్ ఆర్ వేరియస్ ఇష్యూస్. బట్ నౌ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఈ సప్లయర్ అథెంటిక్, జెన్యూన్, క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది అంటే నా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ సేఫ్ అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే ఏముంటుంది? క్యూఆర్ కోడ్ నేను చెప్పాను, ఓన్లీ హై లెవెల్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఏమా హై లెవెల్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్? బయ్యర్ ఒక జిఎస్టిఎన్ ఐడి, సెల్లర్ ఒక జిఎస్టిఎన్ ఐడి, ఆ డాక్యుమెంట్ డీటెయిల్స్, డాక్యుమెంట్ నెంబర్, టైప్, డేట్, ఐఆర్ఎన్, హౌ మెనీ లైన్ ఐటమ్స్ ఆర్ దర్. ఆ ఇన్వాయిస్లో ఒక లైన్ ఉండొచ్చు, 100 లైన్లైనా ఉండొచ్చు. మనకు ఉండేది హైయెస్ట్ లైన్, ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయన్న లిస్ట్ వస్తుంది. HSN of the highest taxable value, total invoice value. So, irrespective of the volume of lines in an invoice, the QR code is going to be the same for 1 line invoice or 10 lines invoice. So, the quantum of the QR code is going to be the same. That is why if you have keenly observed, earlier I have said roughly the content or the characters in the invoice would be roughly 1000 characters of the per QR code. I mean, the QR code is not dependent on volume of transactions in an invoice. So friends, these are the basics of the E-Invoice, the legal provisions. We haven't entered into any of the technical or practical aspects of it. So we only discussed so far the legal provisions of it. So before I move on to the practical aspects or the demo of it, I want to hear if you have any questions so far on the legal provisions. ఎవరికైనా ఏమైనా questions ఉంటే అడగొచ్చు. Members, you can raise any questions to the speaker so that you can get clarification now itself. Or else we can take up at the end of the session. Sure. So maybe I'll continue with FAQs. FAQs తర్వాత కొన్ని questions idea కూడా రావచ్చు. Yes sir. Okay sir. First question, E-Invoice ఎప్పుడు జనరేట్ చేయాలి? For goods, for services. Firstly, we have to read a couple of rules together. Section 31 talks about time of raising invoice. For goods, aithe on or before commencement of the movement of the goods. And if I'm like Metro Cash and Carry, across the counter the sale is happening, so across the counter invoice has to be issued. Services, again 31 subsection 2 talks about what is the time limit to issue the invoice, read with section 13 time of supply. So whatever is that time which is defined in the law, same time is applicable for E-Invoice also. FAQ number 2. E-Way bill generate cheyala. నేను E-Invoice generate చేశాను, నాకు E-Way bill కూడా అవసరం ఉందా? E-Invoice rule 48, E-Way bill rule 138. Both are two different rules. They are mutually exclusive. You cannot say E-Invoice చేశాను కదా, E-Way bill applicable లేదు అని చెప్పడానికి లేదు. కాకపోతే మనకు కొంచెం రిలాక్సేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ రిలాక్సేషన్ డిస్కస్ చేసే ముందు, E-Way bill మనం E-Invoiceతో జనరేట్ చేయొచ్చు, E-Invoice జనరేట్ చేసిన తర్వాత అయినా జనరేట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే E-Invoice కన్నా ముందు E-Way bill జనరేట్ చేయడానికి లేదు. E-Way bill పోర్టల్ బ్లాక్ చేసేస్తుంది.
మీరు ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయకుండా ఈవే బిల్ జనరేట్ చేయడానికి మీకు వీలు కాదు. ఒకవేళ నేను ఇన్వాయిస్ క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈవే బిల్ క్యాన్సిల్ చేయాలి, తర్వాతనే ఈ ఇన్వాయిస్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. వితౌట్ క్యాన్సిలింగ్ ఈవే బిల్ వీ కెనాట్ క్యాన్సిల్ ఈ ఇన్వాయిస్. నెక్స్ట్, ఈ ఇన్వాయిస్ జరిగిన తర్వాత నేను ఇన్వాయిస్లో ఏమి ప్రింట్ చేయాలి? రూల్ 46 సబ్ రూల్ ఆర్లో అమెండ్ చేశారు. Now, after the e-invoice, we have to print the invoice with the QR code. So printing of QR code is now mandatory. So one has to print the QR code in the invoice. Okay. IRN is optional, but QR code is mandatory. Okay. During transport, do I need to print the e-way bill and carry? They have given a relaxation. Rule 138A sub rule 2 has been amended and said digital display of the QR code is sufficient during the transport. Basically, ఈ రెండు అమెండ్మెంట్స్ నోటిఫికేషన్ 72/2020 లో అమెండ్ చేశారు. wherein they said that మీరు ఈ ఇన్వాయిస్ జరిగిన తర్వాత ఇష్యూ అయ్యే ఇన్వాయిసెస్ మీద క్యూఆర్ కోడ్ ప్రింట్ చేయండి. ప్రింట్ చేసిన ఇన్వాయిస్ క్యారీ చేస్తే చాలు, మళ్ళా ఒక ఈవే బిల్ సపరేట్గా ప్రింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవే బిల్ జనరేట్ చేయాలి, కాకపోతే ప్రింట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రిసిపియంట్కి ఎలా ఈ ఇన్వాయిస్ మనం సబ్మిట్ చేయాలి? ఫస్ట్, ఐఆర్పి మనకు సప్లయర్కి మాత్రమే ఇన్వాయిస్ రిటర్న్ ఇస్తారు. ఐఆర్పి ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద data to recipient. IRP is not undergoing to take this sending email or anything. Supplier has to send the email or a JSON along with the PDF. It is not going to be done by the NIC. What are the details of information that I should save in my ERP? Section 35 accounts and records చూస్తే సేల్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ టు సేవ్ అని ఉంటుంది. నా ఈ ఇన్వాయిస్ రిలేటెడ్ క్యూఆర్ కోడ్ కానీ సైన్డ్ ఇన్వాయిస్ కానీ నా డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయాలా? నా ప్రకారం ఎస్. ఇఫ్ ఎ ప్రాపర్ ఆఫీసర్ కమ్స్ టు యూ అండ్ ఆస్క్ యూ ఈ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు యూ, మీకు అప్లికబుల్ అయింది కాబట్టి మీరు జనరేట్ చేశారా, నాకు ప్రూవ్ చేయండి అని అడిగితే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ప్రూఫ్. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దిస్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ యువర్ డేటాబేస్. Till what time I can register my e-invoice? Long holidays వచ్చాయి, రిపబ్లిక్ డే, వీకెండ్ అన్ని కలిసి వచ్చాయి. సో ఐ వెంట్ ఆన్ ఏ హాలిడే. నా కెన్ ఐ ఆ హాలిడే నుంచి రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఈ ఇన్వాయిస్ చేయొచ్చా? ఆన్సర్ ఇస్ ఎస్. యూ కెన్ వెరీ వెల్ డూ ఎ backdated invoices. System will permit you to do a backdated invoices. There is absolutely no issue in it. But a recommended practice, please do within 48 hours. Recommended practice, please do within 48 hours. Do not forget, Rule 48 sub Rule 5 says, if you are issuing any document other than e-invoice, it is not a valid document. So make sure that you very well comply with the law. Even though portal allows you to do a backdated transaction, please comply with the law. ఒకసారి ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా? 100% yes. But the caveat, it can be cancelled only within 24 hours. మనకు 24 గంటలు మాత్రమే సమయం ఉంటుంది క్యాన్సిల్ చేయడానికి. 24 గంటలు దాటిన తర్వాత ఈ ఇన్వాయిస్ క్యాన్సిల్ చేసే కాదు. ఎందుకంటే ఐఆర్పి పోర్టల్లో డేటా ఓన్లీ 24 అవర్స్ మాత్రమే సేవ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఓన్లీ 24 అవర్స్లోనే మనం క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, నేను జనరేట్ చేశాను, నాకు క్యాన్సిల్ వద్దు, ఒక స్మాల్ కరెక్షన్ చేయాలి ఇన్వాయిస్లో. ఇన్వాయిస్ నేను జనరేట్ చేశాను,
మురళీకృష్ణ సార్ పేరు మీద. బట్ యాక్చువల్లీ అది నేను ఇన్వాయిస్ నా బుక్స్లో రాజ్ కుమార్ సార్ పేరు మీద ఇన్వాయిస్ చేశాను. కాకపోతే డేటా ఎంట్రీ మిస్టేక్ అయింది. ఈ ఇన్వాయిస్ పోర్టల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అది మురళీకృష్ణ సార్ పేరు మీద ఈ ఇన్వాయిస్ చేశాను. వాల్యూ అంత సేమ్. ఈ ఇన్వాయిస్ పోర్టల్కి వెళ్ళి నేను మురళీకృష్ణ సార్ పేరు కాకుండా రాజ్ కుమార్ సార్ పేరుకు మార్చొచ్చా? ఆన్సర్ ఈజ్ నో. ఒక్కసారి ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత నాట్ ఈవెన్ ఎ కామా సెమీకాలన్ డాట్ కెన్ బి యాడెడ్ ఆర్ అమెండెడ్ టు ఎ డాక్యుమెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ జిఎస్టీ లాలో అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ అనే ప్రావిజనే లేదు. అమెండెడ్ ఇన్వాయిస్ అన్న కాన్సెప్టే లేదు జిఎస్టీ లాలో. సో వీ కెన్ నాట్ అమెండ్ అన్ ఇన్వాయిస్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఈ టాపిక్స్ ఆర్ ఈ కాన్వర్జేషన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ రేపటి రోజు మీరు మీ క్లయింట్స్కి అడ్వైస్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ బిజినెస్ను అర్థం చేసుకొని ఎవరు చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు, చేసే ముందు జాగ్రత్తలు ఏంటి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ డన్ అండ్ డస్టెడ్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ థింగ్ is by mistake I have generated and 24 hours window is completed. Error is human. If mistakes jaragakapothe, then we are not humans, we are machines. Only machines can do what it is been programmed. And 24 hours window అయింది. ఇంటర్నల్ ఆడిట్లో ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ వచ్చి చెప్పాడు, అరే బాబు నువ్వు ఫిజికల్గా ఇన్వాయిస్ నువ్వు రాజ్ కుమార్ సార్కి ఇచ్చావు, బట్ బుక్స్లో పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మురళీకృష్ణ సార్ మీద పోస్ట్ చేసావు. 15 days తర్వాత ఎవరో రిమైండ్ చేశారు. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? ఈ డేటా ఆల్రెడీ జిఎస్టీఎన్కి వెళ్ళిపోయింది, జిఎస్టీఆర్ 1లో అప్డేట్ అయిపోయింది. సో ఏం చేయాలి అప్పుడు? ఫస్ట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో మనం ఇన్వాయిస్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. కొత్త ఇన్వాయిస్ రేస్ చేయడమో ఏదో చేయాలి. సెకండ్, సిన్స్ జిఎస్టీఆర్ 1లోకి వెళ్ళింది కాబట్టి జిఎస్టీఆర్ 1లో నేను మాన్యువల్గా దీన్ని ఎడిట్ చేసి డిలీట్ చేసి నల్లిఫై చేయాలి. మాన్యువల్గా నేను బుక్స్లో క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి, జిఎస్టీఆర్ 1లోనూ క్యాన్సిల్ చేయాలి. సార్ గవర్నమెంట్ పోర్టల్లో అప్పుడు ఒక డేటా ఉంటుంది, ఫైల్డ్ డేటా ఒకటి ఉంటుంది, డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. ఆఫ్ కోర్స్ 100% డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా? ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది? ఏం నోటీస్ వస్తుంది కదా, నోటీస్ వస్తుంది. ఏ బిజినెస్ నోటీస్ రాకుండా బిజినెస్ కండక్ట్ చేయొచ్చు? ఇన్ఫ్యాక్ట్ నోటీస్ వచ్చిందంటే నాట్ దట్ వీ హ్యావ్ మేడ్ సమ్ మిస్టేక్. ఆఫీసర్కి ఏదో డౌట్లు ఉన్నాయి, ఆ డౌట్లు క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ఒక నోటీస్ పంపిస్తాడు. మన కర్తవ్యం ఆ నోటీస్కి రిప్లై చేయడం. ఇఫ్ హీ కెనాట్ ఆన్సర్ దట్ నోటీస్, దెన్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం. Whether it is 1 crore or 1 lakh, if he cannot answer, it is a problem. If can answer 10 crores also, it is not a problem, right? So that is how one have to look at about replying to e-invoice. Then there are some special cases. While I am generating e-invoice, I will explain you. But if your clients have this RCM, when I say RCM, it is outward RCM, like security services. వాళ్ళకు ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ రిసీవ్డ్ విత్ పే, వీళ్ళకు ఈ ఇన్వాయిస్ ఉంటుంది. సో వీళ్ళు ఉండదు అన్నది ఒక అపోహ ఒకటి ఉంది. ఎగ్జెంప్టెడ్ సప్లైస్, ఒకవేళ నేను సప్లైస్ నేను జనరేట్ చేస్తున్నాను ఎగ్జామ్ట్ సప్లైస్, బై మిస్టేక్ ఈ ఇన్వాయిస్ జరిగింది, నో ప్రాబ్లం. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ టు ఎ B2B, portal will not reject. Portal has an option to 0 also. నేను R&B డిపార్ట్మెంట్కి సప్లై చేస్తున్నాను, నా దగ్గర వాళ్ళ జిఎస్టీ నెంబర్ లేదు, వాళ్ళ టీడీఎస్ నెంబర్ మాత్రమే ఉంది, దాంతో ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయొచ్చా? ఎస్, యూ కెన్ జనరేట్ అన్ ఇన్వాయిస్ విత్ దట్. 1st October నుంచి సెక్షన్ 206(1)H గూడ్స్ మీద కూడా టీడీఎస్ వచ్చింది. 50 లక్షలు పైబడిన సేల్స్ వాల్యూ కస్టమర్స్కు నేను 0.1% TCS చేయాలి, అది ఇన్వాయిస్లో చూపిస్తున్నాను. ఈ ఇన్వాయిస్ చేయొచ్చు దానికి కూడా? ఎస్, ఈ ఇన్వాయిస్లో మీరు అదర్ ఛార్జెస్లో ఆ వాల్యూ కూడా రిపోర్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్లా స్పెషల్ కేసెస్కు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, కేస్ టు కేస్ చూడొచ్చు. బట్
ప్రతి ఒక్క కేసుకు అకామిడేట్ చేసే విధంగా ఈ ఇన్వాయిస్ స్కీమా డిజైన్ చేశారు. We should really appreciate the GST and NIC for E-Invoice. చాలా డీటెయిల్డ్గా క్లుప్తంగా స్కీమాను డిజైన్ చేశారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ L&T which is doing some multiple projects and everything to someone a roadside shop which is doing say selling idli vada dosa and they want to do invoice. The schema is suitable to this level to that level. Everything has been handled well. ఒకవేళ నేను ఈ ఇన్వాయిస్ చేయకపోతే ఐ విల్ కంటిన్యూ టు ఇష్యూ ద ఓల్డ్ ఇన్వాయిస్. ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా? ఫస్ట్ నేను చెప్పాను రూల్ 48 సబ్ రూల్ 5 ప్రకారము వేరే ఏ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసినా అది వ్యాలిడ్ కాదు. దెన్ పెనాల్టీ అండర్ 122 వేర్ ఇట్ సెస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇష్యూయింగ్ ఎనీ ఇన్వాయిస్ ఇన్ వయలేషన్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్. సో యాక్ట్ని వయలేట్ చేసి మీరు డాక్యుమెంట్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. So you will have 10,000 SGST, 10,000 CGST. You may say, okay, 20,000 కదా, పోతే పోనీ, నేను ఇన్వాయిస్ చేయను. అది సంవత్సరం మొత్తానికి కాదు పెనాల్టీ. ప్రతి ఒక్క డాక్యుమెంట్ మీద ఆఫీసర్ కెన్ లెవీ ద పెనాల్టీ. ఈ మంత్లో 10 ఇన్వాయిసెస్ రేస్ చేసామంటే 10 ఇన్వాయిసెస్ ఇంటూ దట్ హీ కెన్ లెవీ. దెన్ యూ విల్ గో టు 139 ఆస్కింగ్ ఫర్ కాంపౌండింగ్ ఆర్ యూ విల్ గో ఫర్ 126 saying, sir, it is unintentional mistake, whatever. But you should be knowing that the officer has powers to raise penalty for each of your violation, same violation if you are repeating. Then there are some common errors. Government portal lo icharu major common errors which are happening ante ఒకటి HSN code correct ga veyatledu, రెండోది pin code is missing, third recipient GSTN is cancelled. Like we know today 2 months రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయకపోతే ఈవే బిల్ పోర్టల్ బ్లాక్ చేసేస్తున్నారు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లోనూ ఈ ఇన్వాయిస్ జరగదు. ఆర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎ ప్రాపర్ సాఫ్ట్వేర్, దాని నుంచి వచ్చిన JSON అవుట్పుట్ తప్పుగా ఉంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. నెక్స్ట్ నేను ఏమైనా SEZకు సప్లై చేసిన డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసినాను, నా ఇన్వాయిస్లో నేను స్పెసిఫిక్గా ఆ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్ డీమ్ ఎక్స్పోర్ట్సా SEZ అని క్లియర్గా రాయాలి. IRPకి ఆ క్లారిటీ ఉండదు కాబట్టి నేను జనరేట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫ్లాగ్స్ని కరెక్ట్గా జనరేట్ చేసుకొని ఎంటర్ చేయాలి. బేసికలీ దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ జనరలీ పీపుల్ ఆస్క్ అండ్ దోస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ వీ హ్యావ్ సీన్. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ నౌ? Exactly 1 hour after we started the session. Any questions or any doubts to anyone so far? It is becoming little monodialogue. Hope there is a clarity in whatever I am saying. In fact, there are no questions in the chat box, sir, but members may raise. Members, if you have any questions, you can raise now. You can get clarification from the speaker. And as I said in the beginning, let us make it interactive. Yes, sir. Yes. The new topic and the new subject. Of course, pretty simple subject. Generally, మన వైజాగ్ participants are very sincere, so do not want to disturb. Okay. Or they are switched on and went for a coffee break. No, sir. It can be like they got clarity with their questions from your session. No problem. So no more thoughts, no more questions. No problem. Yes. Okay. Let us understand little more technical side of the E-Invoice. ఇప్పటి నుంచి నేను I will get into from our common business language వదిలేసి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడడం మొదలు పెడతాను. ఫస్ట్ వన్ స్కీమా. సో ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయాలి అంటే ఆర్ గో లైవ్ చెక్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు జనరేట్ చేస్తున్న అవుట్పుట్ యాజ్ పర్ JSON స్కీమా ఉందా లేదా అన్నది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం. రెండవది IRPతో కమ్యూనికేట్ చేసే ఫెసిలిటీ ఉందా, అనుసంధానం చేసుకొని నేను ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసే కెపాసిటీ ఉందా లేదా, వచ్చిన ఇన్వాయిస్ని కస్టమర్స్కి ఎలా పంపించాలి, ఆర్ నేను నా సప్లయర్స్ నుంచి నాకు ఈ ఇన్వాయిస్ వచ్చింది, నేను ఎలా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలన్నది వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్కీమా అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్రతి ఒక్కరు అర్థం చేసుకోవాలి. Basically, the JSON file is what which will get generated in the E-Invoice. The JSON file has been divided into various sections.
header, transaction, document level, seller information, buyer information, item level, document level. So like if I have to give a simple example, మనం చూస్తున్న ఇన్వాయిస్లో ఒక ఇన్వాయిస్ని బ్రేక్ చేస్తే డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ మనకు కనపడతాయి. దాన్నే మన ఈ ఇన్వాయిస్ స్కీమాలోనూ పొందుపరిచారు. కాకపోతే కొన్ని మ్యాండేటరీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఆప్షనల్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. మీరు బ్లూ కలర్లో చూస్తున్నవన్నీ ఆప్షనల్, రెడ్ కలర్లో చూస్తున్నవన్నీ మ్యాండేటరీ సెక్షన్. దీన్ని స్కీమా చదివిన వాళ్ళు కార్డినాలిటీ అంటారు. సో మన కార్డినాలిటీ JSON ఫైల్లో చూసినప్పుడు, ఆ స్కీమా డాక్యుమెంట్లో చూసినప్పుడు, it starts with 0 or 1. Anything starting with 0 is optional, anything starting with 1 is mandatory. And it ends with 1 or n. Anything ending with 1 is one occurrence, anything ending with n is multiple occurrence. Let me give you the example. Seller details, it is mandatory. So it will be 1 dot. Then how many sellers will be there? Obviously it is only 1. So it will be 1.1. Dispatch address, it is optional, but it can only be one dispatch address. So it would be 0.1. Reference details, I might have multiple purchase orders against single invoice or multiple invoices against single purchase order. So the cardinality for reference details would be 0.n. Line items, ఒక ఇన్వాయిస్లో there can be multiple lines, but at least one line అన్నది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. So the line items will be 1.n. So cardinality ఆ విధంగా పొందుపరిచింది. There are totally 133 fields. 28 కొన్ని mandatory sections ఉన్నాయి, optional sections ఉన్నాయి, and the schema is very detailed. Even though I'm saying 133, the schema can accommodate 10 times beyond what your physical invoice you are seeing. Those who can make best use of the E-Invoice can actually automate various processes. Let us take a simple example of the phone which you are carrying in your hand right now. If you see the commercial tax invoice, the tax invoice between buyer and seller will say, okay, here is the phone. Maximum it may say that, okay, Samsung, Nokia, iPhone, whatever. But when you get into E-Invoice, the capability of E-Invoice, it can say, okay, iPhone version, it is model, I'll say iPhone version 11, color black, IME number. So it's like you can give so many attributes within the invoice. If we go to say a mall, I'm doing some clothing purchase. When I look at the pant, immediately or shirt, we look at, okay, what is the size of it, what is the color of it, what is the texture of it, what is the manufacturing date of it, various attributes to the product. We don't capture all this in a commercial invoice, right? But all this information can be captured in the E-Invoice. We don't capture the payment details like PO terms, EV, and SC, or not all invoices will carry the product warranty details or the terms and conditions. All these are possible in the E-Invoice. E-Invoice is capable of handling all this information. Certain items can repeat, certain items are optional. So I'm just skipping this. What is that you should do as a go live, a better compliance tips? Just a sum and substance of all the discussion we had so far. Firstly, from the legal side, you should know what are the transactions that are covered under invoice, what are the legal provisions, when is it applicable for your client or for yourself, and what is this INV01. Next, you are helping someone to implement E-Invoice. You should understand their existing system. You should understand, okay, what does the E-Invoice require? Then what are the changes that is required in the current software? And mapping the data, one-time access of invoice fields with INV01 to check whether we can go live. So you have to check with NIC. You have to establish a connection with NIC. There is a trial portal and live portal. You should be understanding the difference between both. Everything is done. I have tested. Then end of the day, it is done by the
last person in the organization. So who has done the training to that person? Is that person sufficiently trained or handled? Is he capable of doing e-invoice or not? That is also another important thing. If there are any exceptions, like I'm unable to generate invoice, I have wrongly generated invoice, system failures, how do I handle these exceptions? This is what one have to do to ensure that I have smooth and effective integration or implementation of e-invoice. What are the various modes in which one can generate an e-invoice? Government has given an Excel connectors. You can use a third-party tools who have given SFTP, a secured folders where data can move in there, or there are methods and direct database integrations. There are APIs that have been given. Using APIs, one can generate an e-invoice. Or there are ready-made solutions now. Standard softwares like Tally, SAP, Microsoft, they have given it as an inbuilt feature within the software itself. But I'll demonstrate using a third-party tool for the ease of understanding. Let me do a demonstration using Excel and the Tally. Both of them, let me show a demonstration now. Let me connect to the Tally. Sir, is my Tally screen visible? Tally కనపడుతుందా సార్? Yes, sir. Visible, sir. Yes, sir. Okay. This is one Tally. Let me just open one Excel also. మాదిరి ట్యాగ్స్ ఒకటి చెప్తున్నానే మర్చిపోతున్నా. Okay. So we have an Excel also. Let me do a demonstration. By the way, this is not an Excel given by the government. There are tools which is given by the government also. Let me first walk you through the multiple portals which is given by the government. Right. So I have explained you that there are three portals. One is API Sandbox. Now this is for the developers. This is not for us. Basically, this is for the developers to who is developing the software, who is integrating and software their ERP with the government portal, where it talks the various APIs which have been given using which one can connect. The second, the portal which is given by the government portal is E-Invoice one trial.nic. Basically, this is a mirror replica of the live portal, and it is very clearly written saying that this is a trial portal only. Do not use it for the live generation. Then we have the third portal, which is einvoice1.gst.gov.in. This is the real and the live portal where the transactions have to be done in this. We have the other utilities which have been given under the help section. They have given a bulk generation tools using which
the people can download. There is generation of e-invoice preparation and printing tool. So if someone do not have an accounting software, they can use it. Till yesterday it was version 1.01. They have updated it and made it 1.02 to accommodate RCM transaction, have more than 10 line items in the invoice. So to accommodate all these things, they have released version 102. Apart from that, they have also given for other utilities. I'm not doing a demo using this. It was because it was little complicated. There is one other free tool. So I'll show using that, and I can share this tool also after the session. Then in the utilities, bulk generation utilities, they have also given a verify QR code app. When an invoice is printed, you can actually use this QR app to generate what are the contents which are there in the QR code. You can register your mobile number, you will get a link. You can activate the app on your mobile. This is given. From the other utilities, a taxpayer, whether e-invoice is applicable to taxpayer or not is given. You can search all your suppliers e-invoice is enabled or not. If someone is giving you a signed invoice, how do you read the signed invoice is given? The HSN codes and PIN codes, other list of information is available. So broadly, this is how one have to navigate the e-invoice portal. Now let's generate a simple e-invoice. Let me generate an e-invoice. Let's say an invoice date 25th Jan 2021, invoice number, let's say 25th Jan 1. I will say it is an invoice and the buyer is the product quantity 23. Okay. Let me give multiple products. Okay, and let's say this is invoice number 2 and invoice number 3. Let's just select. So we have now given multiple data entry. So now let us try to generate an e-invoice for this transaction. One moment. See some issue in the all right, yeah. Okay. So we have created three invoices, 25J1, 25J2, and 25J3. All that it will do is we can just validate and let me create a JSON for this. And the JSON is created for 3 lines. The JSON got stored in this location. What does this JSON contains? Basically, this is what we are going to upload to the government portal. And if someone is doing in a manual basis, so this is what the e-invoice would look like. So let me just open with the notepad and show you.
This is what the data which is being generated, and this is what which will be uploaded to the government portal. So this is a manual method, and let me not do on a live portal. Let me do it in a trial one. Let me just log in. So after you log in, there are multiple options. You can upload the e-invoice. You can see list of invoices generated, cancelled, e-waybill, all those things. Let me just do a bulk upload. I am browsing the file which is generated. So this is what we have. So we are uploading. Now it says there are totally 3 lines in the invoice, 3 and 9 line items. All 3 were uploaded successfully. Are there any failed? There is, it says nothing is failed, and it has generated IRN and all the information. 25 J1, J2, everything. So let me actually get this data which has come from NIC. The data which has come from NIC, let us just capture it and generate an e-invoice for this. Let's I'm just capturing this information. This is what we have got from NIC. So basically we need IRN. This is what is the critical thing. This is the IRN. This is the recipient GST NID, and we have acknowledgement date and acknowledgement number. Acknowledgement number and the acknowledgement date. There are 3 documents. The document numbers are here. The document date is this, and document type is tax invoice. So I've just captured all the information that is required for us this is the data which has come from NIC. Let's just process this. Okay, very important is the signed QR code and the signed invoice. I will show that also. So we have processed the invoices. Let's just print the invoice. We have generated 25 J3 and J2 and J1. 25 J3. Let's get the invoice. Now you can see that invoice is generated, and 25 J3 is 1,20,750. So you can see the invoice value as 1,20,750, which is there here. So one can also generate with the QR code and the invoice in a customized invoice with your own format. One should be able to generate the e-invoices. Right, this is a manual method. So I explained that when an e-invoicing the modes of generation of e-invoice, we can do a manual method where we can connect the data using Excel, or I said there is an advanced method which is click button or through ERP and APIs in ready-made solution. Let me show that also. Again, let us use the same. I'm using Tally for the ease of understanding, since we all understand the Tally.
So here is the tally, and I am tally e-invoice works only in the tally prime. If you are using tally ERP9, then we need to have a third party connector. Since I'm showing a demo through tally ERP9, I'm using a third party connector, which is GST Zen. So there is a B2B e-invoice section. Let me create a new invoice, and let's just create a new invoice. Let's say I'm creating an invoice of 17th January. Okay, I am here in Karnataka, Bangalore. So I will do one domestic invoice, and I will also do one interstate and intrastate. Let's say 12 quantity, and not necessary that it is only goods you should be doing the e-invoice. It can be goods or goods plus services. Let me do all three combination. I am doing invoice number 1, and in this case I also said e-waybill can be generated at the time of invoice or a later. In this case I will say that I need e-invoice now, and along with the e-waybill I have given the e-waybill related information also. Let us capture the additional information. Say like I need packing material, and let's say some 20,000, and let's calculate the taxes. System will calculate automatically. Okay. So please remember this invoice test 62, invoice number 062 dated 17th January. This is what we have created, right? Let's go to 17th January. This is invoice number 1. Let me create invoice number 2, and let me take one interstate transaction, and just for the sake of our understanding, I will only take one line item. Okay, and I have not given any e-waybill details here. Then let's also take one pure service invoice. The first one was item plus service. The second one was only items. Now third one, pure service invoice. And I'll also show you a scenario where there will be an error. We will look at that also. Because I said there were common errors that will come. Okay. So we have 3 invoices which is created. Invoice number 62, 63 and 64. We have created 3 invoices. Let us try to do e-invoice for all the things. And here they have given color combination. Black means something which is pending for e-invoice generation. Blue means e-invoice is generated. Green means e-invoice with e-waybill. Red means it has some errors. So let us see all combination of all the things. So I'm generating all these invoices. I'm selecting them and say upload e-invoice. So as I talk to you, this tool is now connecting to the government portal, generating an e-invoice, getting the data and updating it the system. Like you can see, there's one with green color and it says, which means e-waybill is complete. Let's go and see here. It says IRN is generated, e-waybill is generated. When I now print this invoice, when I try to print this invoice, you can see the invoice number 62 is with e-waybill, and you can also see the QR code to it. Then second invoice, there was an error. It says there is IRN pin code is wrong. Basically, I told you that there is an error. Here pin code is 6 digits, but I have given only 5 digits pin code, right? So even now I'm giving a wrong pin code, 6 digits, but I'm giving a pin code which is not existent in the system. Again, it will generate and with one more error saying that, okay, you used 6 digits, but this pin code is still wrong. So one has to ensure, that is what I said, there are errors which will come
HSN wrong HSN or pin code wrong HSN. This is something common which will come. So one has to correct this while doing the data entry. Only then you will be able to do the e-invoice. Yeah, now you can see invoice is done. So the second two is without e-way bill. The first one is with e-way bill. Say after 2 days later, you want an e-way bill for this transaction. You will, all that you will do is, okay, I need an e-way bill to this. You will just update the e-way bill details and the e-way bill gets updated. And also one other thing you need to know is this e-way bill, for some reason you want to cancel it, you can just select the invoice and you can say cancel e-way bill. So you don't need an e-way bill now, you will generate it after a day later. So it will say the status of the IRN is generated, the status of the e-way bill is cancelled. When you go to the government portal and you can log in and check. Let's go here and list of, we have generated 3 invoices today. Those MIS report generated e-invoices, it will only give the 2 days data. So you can see this 25 J1, J2, J3 is what we generated using Excel. This is we are generated in an auto mode, and you can see at 2 minutes back 6:06 these two were generated. The 1 minute back the 6:08 which we generated, and you can also see the e-way bill status is blank for all the 3 because we have not generated. I will now say that, okay, I want generate an e-way bill for it. I will say generate e-way bill. So it gets updated that, okay, e-way bill it goes to the government portal and generates an e-way bill for it also automatically. So you can see now, earlier the e-way bill was missing. Now the e-way bill has come. The value, the invoice number is 62 and the invoice value is 16,97,057. So 16,97,057, and you can see again the same, it has come with e-way bill. And when I print that invoice, the invoice is now showing the e-way bill number 100956322. So which was the same which is there in the government portal. This is the same thing. So you can also print the invoice on the government portal or the thing. What is more important is when you're printing the invoice, you got to print with the QR code. This is the QR code which we have been talking about, which has to be issued to the customer. So I have said that we will get a response back from the IRP. Let me show you what is that response we get from the IRP. The response that we get from the IRP is this. By the way, this is what IRP is going to give us. What is that IRP is going to giving us? Yeah. So the response from IRP, I have said that IRP is going to give us back acknowledgement date, acknowledgement number, IRN, signed invoice, signed QR code, status, and e-way bill details. Right. So let's look at this. This is what IRP has given us back. IRP has given us back an IRN. He has given us the acknowledgement date, acknowledgement number, e-way bill details, e-way bill date, number and validity, the status, whether it is active or cancelled. Very importantly, there is signed QR code and there is a signed invoice.
This is what the response that comes back from the IRP. That is what we are seeing here as the response that comes back from the IRP. And in fact, it is when I have shown you the data that comes is like this. You might be wondering what is that I was writing a junk value. It is actually not a junk value. He is sending something like this. If you look at this is what he has been sending this IRP. Can you see this? This is like EYJHB. So it is a junk that that is coming from the IRP. Now your customers, your suppliers are going to give you this document. What is that you can do? You can actually validate whether this document which is being generated, is it correct or not. You can, let me just go to the portal. I said there are tools. So here in the search, you can verify the signed invoice. Let me upload this file which is there from the tally, which the IRP has given. The downloads. This is the JSON acknowledgement from the IRP. Okay, look at it. This is an invoice. Whether this is on the NIC portal. This is the invoice which is dated 17th Jan, but generated at 28th January at 6, right, just a couple of minutes back. This is the seller, this is the buyer. We said we made a sale to Bangalore customer. Let's go to this tally. The sale happened to a Bangalore customer. So IRP is not going to interpret or anything. And whatever you said some ring set STD 4 cycle, whatever you have sold. So there are something at 28%, some at 12%, packing charges, tax amount. Put together 16,97,000 is the invoice value. 16,97,000. So everything is captured here in the invoice. So one can validate this invoice also. Is it necessary that they should issue this invoice? Answer is no. They can issue any invoice, but it's just that they have to issue an invoice from the tally or any invoice which has the QR code. This is what one has to do. So friends, I'm sure now you got a clarity on how an invoice has to be generated. We have seen the demo using Excel, and we have seen the demo using Tally. So if you have any questions, feel free to ask the question. But broadly, I have explained you the process of E-Invoice, the legal provisions, the business side, the FAQs and the terminologies one should be knowing about what E-Invoice should be. And I'll be sharing this material and along with that sample Excel for you to actually try for yourself. But any questions, feel free to ask me. With this, I come to end of my presentation. I thank Vizag branch for giving an opportunity to share some of my knowledge on E-Invoice with you. Over to the host and you if you have any questions. Okay, there's one question from Vasudev Murthy sir. When discount is given, whether GST would be calculated on total amount or net amount after the discount. So there are multiple ways you can give discount. Discount can be given at item level. Discount can be given at invoice level. Discount can be given with participating in the tax, without participating in the tax. All combinations of discounts are possible. E-invoice schema also have fields to accommodate all these types of transactions. Hope this answers your question, Vasudev Murthy sir. Okay, sir. Another thing, sir. Yes, sir. Because EV bill is valid for only 24 hours, is it not? Alaka sir, e-way bill every 200 kilometers, 1 day. 1 day. Because suppose goods is to be sent, so from here to Punjab, it will take sometimes some 4 days or 5 days. In such circumstances, so how many e-way bills have to be raised? Compulsorily you have to raise e-way bills. In between also. Then let's take actually, let me go back to the tally. Valid question.
let's just take this. This is an interstate. We have not generated e-waybill. Let me generate an e-waybill for this. Let me just create a new, since you raised question. Let me take an interstate transaction itself. I'm moving from Karnataka to Haryana, and let's take item invoice. E-waybill is applicable only for an goods movement. Interstate. Okay, and let us raise an e-waybill. Okay, so this is an invoice which is raised today, 17th January. And let me upload this e-invoice. So as I said, it only takes a second for it to get generated. So now if you see the e-waybill, and I print, or you can go here and see, the e-waybill invoice date is of 17th January, but the e-waybill date is of 28th January. And it is validity is not 29th January, sir. The validity is till 8th February 2021. Okay, okay. I did not give any distance. System has automatically calculated the distance between from pin code 560018 to 10029. Whatever is the distance which is there, based on it, it only calculated and said, okay, I will give you a validity from this period to this period. Okay. So system will take care of this automatically. Yes. Yes, sir. Any other questions? Sir, would you throw, if you don't think otherwise, because recently you also might have seen 258 cases on GST fraud is registered, but how it will be possible for fake? Is it, can it be curtailed through this e-invoicing and e-waybill? Sir, fake invoicing, fake billing will 100% be curtailed with the e-invoicing. Circular trading is something which we cannot avoid, because I will say that I will raise an invoice on Vasudev Murthy, sir. I will raise with e-waybill. I will say physically I will not move the goods. Okay. And Vasudev Murthy, sir, will transfer the money. Then from there, the circular trading cannot be stopped, but definitely a fake billing. Fly by night operator. I just raise an invoice, I escape. All those things, definitely it will be curtailed, and chance of errors will be less. Yes. December month, our GST collection is 1,15,000 crores. Now, government is somewhere attributing with the e-invoice implementation, there is increase in the collections also. In fact, we are yet to await and see what will be the January number. Okay. Thank you, sir. Or to Murali Krishna Garu. Or to the chairman of the session. So members, unmute yourself and raise any questions for getting clarification from the speaker. Any member has any doubts or questions? Please unmute yourself and raise the question. I hope your session has given complete insight, knowledge about the topic, sir. So there are no questions from our members. That's what I said. Vizag branch members are very disciplined, or they do not want to disturb the speaker. Good. I'm happy that if the session had added to their knowledge and their doubts have been clarified. Sir, thank you very much for your time, sir. Now I request the secretary, sir, to Vasudev Murthy garu to propose a vote of thanks.
So thank you, Murali Krishna garu. Vice Chairman of Visakhapatnam branch CA S. Murali Krishna garu, and today's resource person CA Venu Gopal Gella garu, MC members, past chairman, and my dear professional colleagues, a very good evening to all of you. Today we are very fortunate to have with us CA Venu Gopal Gella as a resource person for having spared his valuable time due to love and affection on our members of Visakhapatnam branch. His eloquent deliberations on e-invoicing and GST are definitely benefited by our members because he has thrown a light on the even penalties also wherever per day it will be not only per day, it is on per invoice like that. He has given clear picture of this e-invoicing. Thank you very much, sir. So are definitely benefited by our members. IG was the secretary of the branch on behalf of the Visakhapatnam branch, and on behalf of myself express heartfelt thanks from core of my heart to today's resource persons CA Venugopal Gella. I also express thanks to our MC members, past chairman, and all participants. Thank you one and all. Thanks a lot, sir. Venugopal Gella garu. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Murali considering Krishna, this. for giving me opportunity for the voter thanks. Thank you, Venugopal sir. But we could not see your video. You could not. Yes. switch on. Sure, sir. Definitely next time. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much.